file organization and indexing. Let us have a discussion on the indexing part, the file organization and indexing. Here totally we deal with the external storage. The data will be stored on the external storage, that is hard disk. The data will be stored on external storage, that is hard disk, and huge amount of data will be recorded in hard disk, and searching should be very fast. Whenever I ask for a particular record, immediately the data is to be retrieved. The immediately data is to be fetched. To do that, we use different file organization techniques. We store the data, we dump the data, huge amount of data is being recorded onto the magnetic media, that is a secondary storage device. Whenever required, whatever data is required, that data is to be fetched from the hard disk. You need to fetch that data from the hard disk. In order to fetch the data with great speed, you require some organizations. Those organizations are nothing but file organizations. There should be some techniques to fetch the data in a better way, in a faster way, and these techniques are nothing but file organization techniques. There are different file organization techniques, out of which index file organization is the best one and most popular technique, is the index file organization. You can see here, you can observe here in this a file of records is an important abstraction of DBMS. A file is nothing but it is a combination of records. The different records will be recorded in the disk, and they are being organized in the form of pages. Some group of records becomes pages, other group of records becomes pages, and so on. The combination of all these pages, it becomes the files. The combination of all these pages, it becomes the files. You will be having individual records. All these records, group of records becomes pages, and all these group of pages, it represents one file. So as per the DBMS, a file, it internally comprises pages and records. It internally comprises pages and records. You're having ordered files. You're having ordered files. That is nothing but which are arranged in ascending order or descending order as per the key. They are called ordered files. And you're having the concept of unordered files. You can observe here unordered files. Unordered means they are not in order. They are called heap files. Means they are arranged improper way, in a haphazardous way, in a random way. The data is being recorded, and searching becomes very difficult because the records are not in an order form. They are not in order form, and hence it becomes very difficult to fetch the data or to search the data. Those files are called as heap files. We call the heap files, they are also called as unordered files. Heap files are unordered files. Ordered files are nothing but the files which are ordered as per the key. In ascending order or descending order, they are called as ordered files. Unordered files, in the sense they are not in a proper order. They are in random order. They are also called as a heap files. If the records are not arranged in a proper order, they are called unordered files, or we call it as a heap files. Here, in order to have a ordered structure, you are having one concept called as an index data structure. That's called ISAM, index sequential access mode. There is a concept called ISAM, index data structure. Index data structure is nothing but retrieval operations can be optimized. You can observe here retrieval operations. Retrieval operations can be optimized. Means for the faster retrieval of the data, for fast speed recovery of the data, not recovery, retrieval. For the fast retrieval of data, we use the concept of index concept. Here, while searching, you observe here, suppose this is the data. Let me say the data is 501. 501, this is employee number. Name of employee is Ramu. The name of employee is Ramu. Let me say his salary is 80,000 and so on. Some data is there. Similarly, there is an employee number 502. There is an employee number. That is one record. This is another record. 102, his name is Gopi. Let me say his name is Gopi. Gopi is the name of the employee, and his salary is 70,000. 70,000 is the salary of this Gopi, and so on. You're having some data.
This is called first record, this is called second record, and so on. These are called record numbers. These are key. These are called keys. 501, 502, these are called keys, employee numbers. So if I say K asterisk, that implies the actual data, the complete data. For example, if I say 501 asterisk, what does it mean? 501 asterisk. If I say 501 asterisk, that implies key asterisk. 501 asterisk means the complete data related to 501. If I say 502 asterisk, that implies the complete data related to 502. Complete data related to 501. Complete data related to 502, and so on. So that is nothing but K asterisk. The data entry is K, comma, record ID pair. Sometimes I'll specify I want 502 record. Sometimes I will say second record. Sometimes I will say I want 502 record with employee number 502. That is, I am specifying key. Sometimes I will specify I want second record. Whatever will be the second record, I want second record. So here generally the data entry is a key, comma, record ID pair, where RID is a record ID of the data record, which is search key of key. I want second record, or I will say 502 record. 502 is nothing but key, or this is the position, second record position. So you can search in either way. The data entry is key, comma, record list pair. Record, that is record list pair. Sometimes 502, 502, 502. This record may get duplicated because of some reasons. The 502 may get duplicated. The third record is also 502. Let me say some cash transactions. 502 Gopi paid 70,000. 502 Gopi paid 60,000 to some person. He is paying some amount. Let me say 80,000 he paid. 502 again he paid. 502 Mr. Gopi. 502 Mr. Gopi, he paid again 40,000 rupees. Now key is getting duplicated, but records are getting different. 502 is Gopi, 502 is Gopi, 502 Gopi. 70,000, 80,000, 40,000. This is second record, this is third record, this is fourth record. Now you observe here record IDs are more. Key is only one. 502 second record, 502 third record, 502 fourth record. 502 second record, 502 third record, 502 fourth record. So there may be sometimes a record ID list of record IDs. There will be some list of record ID pairs. So you can have that. So while searching the data, while retrieving the data in a better way, in a faster way, we use all these file organization techniques. You are having the concept of clustered and unclustered indexing. Clustered and unclustered indexing. If the data is not sorted in order, we say it is unclustered. If data is in sorted order, then we say in order. If it is being ordered, then we say it is a clustered indexing. So the index that can be clustered only if the data records are sorted on the search key field. For example, student number. For students, there will be student number. Student number is the search key. For students, there will be student number. Student number is the search key. So based on search key, if the records got sorted, then we say it is a clustered index. Sometimes, if the primary key is getting duplicated, then we go with the secondary key. Suppose if the primary key is getting duplicated, then we are forced to go with the secondary key. In such cases, we go with the primary indexing and the concept of secondary indexing. If the key is not duplicated, the primary index will do. If the key is getting duplicated, then we will take the secondary key, which is not getting duplicated. So the primary and secondary, both the keys should not be duplicated. Anyone can be duplicated, but the combination should not be duplicated. In such case, we go with the indexing concept called as a secondary indexing. So this is what you came to know: what is a clustered indexing, what is unclustered indexing, what is a search key, what is a record number, what is record number, what is a primary indexing. If the key is not getting duplicated, the primary indexing will do. Sometimes the key gets duplicated, then we take the another key, and the combination of the primary key and secondary key
will not be duplicated. Then we say it is going with the secondary indexing concept. So these are nothing but the indexing concepts. We are discussing about the topic clustered indexing. This topic is being explained as clustered indexing. ఇది ఒకసారి గమనించండి. ఈ డయాగ్రామ్ మీరు గమనించండి. మీ టెక్స్ట్ బుక్కి ముందు ఇండెక్స్ పేజ్ అనేది ఉంటుంది. సపోజ్ యువర్ టెక్స్ట్ బుక్ ఈజ్ 2000 pages టెక్స్ట్ బుక్. ఒక 2000 pages టెక్స్ట్ బుక్ అనుకుందాం. Let us assume so. Your textbook is having 2000 pages. నేను ఒక టాపిక్ తీయమన్నాను అనుకోండి, మీరు ఆ 2000 pages మీరు తిప్పాల్సి వస్తారు. అప్పుడు ప్రాసెస్ స్లో అయిపోద్ది. అందుకనే స్టార్టింగ్లో ఒక ఇండెక్స్ పేజ్ అనేది ఉంటుంది. In the beginning of the textbook, there will be an index page. So if you search only that single page, index page, if you search for the topic in the single page, index page, you will get the address. So the topic is available in 585 page. The index says that the address of the topic, it says this particular topic is available in 585th page. Then if you turn the page to 585, there the data is available. That is faster. Suppose if the index page is turned off, you need to search all the 2000 pages, which is a hectic process, which is a time consuming process. To avoid that, we go with the index files. Similar technique. Here the actual data will be stored here. This is the actual data file. The complete data will be available in a data file, in the disk. This is the disk, the horizontal line. Beneath the horizontal line, it is nothing but it is a disk. So the actual data file is available in the disk. The index file is in the RAM, that is memory. When I am asking for a key, when I'm interested to search for a key, let me say 520 employee detail కావాలి, 520 ఎంప్లాయీ నెంబర్ 520 డీటెయిల్స్ కావాలి. ఫస్ట్ ఇండెక్స్ ఫైల్లో సెర్చ్ చేస్తుంది. ఈ కీ కోసం ఎక్కడ సెర్చ్ చేస్తుంది? ముందు ఇండెక్స్ ఫైల్లో సెర్చ్ చేస్తుంది. ఈ 520 మనకి ఎక్కడ దొరుకుద్ది అనేది ఇండెక్స్ ఫైల్లో సెర్చ్ చేస్తుంది. ఇండెక్స్ ఫైల్ విల్ గివ్ ద ఎగ్జాక్ట్ అడ్రస్. దట్ ఈస్ మీ హార్డ్ డిస్క్లో ఏ ప్లాటర్, ఏ సెక్టర్, ఏ ట్రాక్లో ఉంది చెప్తుంది. ఈ ఇండెక్స్ ఫైల్ చెప్తుంది. ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా మీరు ఆ ట్రాక్ సెక్టర్, ఆ అడ్రస్కి వెళ్ళిపోతే ఆ డేటా ఫైల్లో మీకు కావాల్సిన ఎంప్లాయీ డీటెయిల్స్, దట్ ఈస్ 520 డీటెయిల్స్ దొరుకుతాయి. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాము? ఒక కీ ఇస్తున్నాము. ఆ కీని డేటా ఎంట్రీస్ ఆఫ్ ఇండెక్స్ ఫైల్లో సెర్చ్ చేస్తున్నాము. ఇండెక్స్ ఫైల్ అడ్రస్ ఇస్తుంది. పలానా ట్రాక్ సెక్టర్లో దొరుకుతుంది, మీ హార్డ్ డిస్క్లో ట్రాక్ సెక్టర్లో దొరుకుతుంది అని చెప్తుంది. డైరెక్ట్గా అక్కడికి వెళ్తే మీకు కావాల్సిన డేటా 520 ఎంప్లాయీ యొక్క డేటా, 520 ఎంప్లాయీ యొక్క డేటా మొత్తం ఇక్కడ దొరుకుతుంది. అంటే కీ స్టార్ అనేది ఇక్కడ దొరుకుతుంది. కీ స్టార్ అంటే ఆ కీ యొక్క డేటా అనమాట. కీ స్టార్ అంటే ఆ కీ యొక్క డేటా. ఆ కీ యొక్క డేటా అంతా ఇక్కడ దొరుకుతుంది. So keys are to be searched in index file then searches in data file. This is how very fast searching of data can be done. Just 1 minute. You have a glance at this slide. Just for a minute. Right, hope you had gone through this. Hash-based indexing. The data is recorded in the disk, and the area where you record the data in the disk is nothing but it is a bucket. The data will be recorded in the disk, and the area where the data is being recorded is nothing but it is called the buckets. So the data is recorded in multiple buckets, not in one bucket. Some set of data is recorded in one bucket. Another set of data is recorded in another bucket. So bucket is an area in the
data structures where the actual data is being stored. In C data structures, you might have studied about the hash functions. One hashing algorithm, one hashing algorithm is being applied. Based on the hashing algorithm, a hash key will be generated. Based on the hash key, based on the hash key value generated, the data is stored in the corresponding page. The data is being recorded in the corresponding page. So this is what happens. This is what happens in hashing indexing. In hashing indexing, you observe here we can organize records using technique called hashing. We can organize the records using a technique called hashing. So we apply hashing algorithm on a key. We apply hashing algorithm on a key. Suppose I want to store the data of 508 employee number 508. 508 is a key. On 508, when hashing algorithm is applied, it may generate one number. Let me say it generated a number like 8. So we put that record of 508 in the 8th location. In the 8th location, using some data structures, internal inbuilt data structures. So this is what happens. Suppose I went with another record, 550. For 550, I applied hashing algorithm. When I applied hashing algorithm, again I got hash key as 8. Already in 8, one data is recorded. Again for another record also, you got hash key as 8. Then we say collision occurred. As the collision occurred, we create some linked chains. We create some linked chains to store the data by the side of the previous data. ఒక డేటా మనం దాచిపెట్టాం, ఇంకొక డేటా కూడా అక్కడే దాచిపెట్టండి అంటుంది. కానీ అక్కడ ఆల్రెడీ డేటా ఉంది. అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ప్రీవియస్ డేటా పక్కనే ఒక చైన్ క్రియేట్ చేసి, ఒక లింక్డ్ చైన్ క్రియేట్ చేసి దాని పక్కనే మనం డేటాని స్టోర్ చేస్తూ ఉంటాం. అలా లింక్డ్ చైన్, ఎక్స్టెండెడ్ చైన్స్ పెట్టుకుని మనం స్టోర్ చేస్తాం. ఇవన్నీ మీరు సి డేటా స్ట్రక్చర్స్లో హ్యాషింగ్ టెక్నిక్స్ కింద బహుశా మీరు చదువుకుంటారు. హ్యాషింగ్ టెక్నిక్స్ కింద మీరు ఇవన్నీ చదువుకుంటారు సి డేటా స్ట్రక్చర్స్లో. ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా వినండి. ఇండెక్స్డ్ ఆర్గనైజ్డ్ ఫైల్. లెట్ us go with an indexed organized file. ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా వినండి. ఇక్కడ డేటా ఉంది. స్మిత్, జోన్స్, ట్రేస్, స్మిత్, జోన్స్, ట్రేస్, ఆష్, బాసు అండ్ బ్రిస్టన్, క్యాస్ అండ్ డానియల్. సమ్ డేటా అనేది ఉంది. వాళ్ళ ఏజ్ ఉంది, వాళ్ళ శాలరీ ఉంది. జాగ్రత్తగా వినండి. ఇది యాక్చువల్ డేటా ఫైల్. దిస్ ఈజ్ యాక్చువల్ డేటా ఫైల్. ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ఎ టాపిక్ కాల్డ్ ఇండెక్స్ ఆర్గనైజ్డ్ ఫైల్. ఇండెక్స్డ్ ఆర్గనైజ్డ్ ఫైల్. ఇండెక్స్డ్ ఆర్గనైజ్డ్ ఫైల్ ఇది మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ ప్రైమరీ ఇండెక్సింగ్, ఆక్సిలరీ ఇండెక్సింగ్, ప్రైమరీ ఇండెక్సింగ్, ఆక్సిలరీ ఇండెక్సింగ్ గురించి మనం చెప్పుకోబోతున్నాం. ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా వినండి. ఐ వాంట్ ది పర్సన్ హూజ్ ఏజ్, ఐ వాంట్ ద పర్సన్ హూజ్ ఏజ్ ఈజ్ 50 అనుకుందాం. ఎవరి ఏజ్ అయితే 50 ఉందో వాడు కావాలి అన్నాను. ఎవరి ఏజ్ అయితే 50 ఉందో వాడి డీటెయిల్స్ కావాలి అన్నాను. ఏజ్ ఈజ్ గివెన్ యాజ్ 50. ఈ 50 మీద హ్యాషింగ్ అల్గారిథం అప్లై చేస్తాం. We apply a hashing algorithm, one algorithm. It will generate either 00 or 01 or 10. ఆ 50 మీద హ్యాషింగ్ అల్గారిథం అప్లై చేయటం వలన, H1 అనే హ్యాషింగ్ అల్గారిథం అప్లై చేయటం వలన మీకు ఐదర్ 00 ఆర్ 01 ఆర్ 10 వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10 వచ్చింది అనుకుందాం. అంటే ఖచ్చితంగా ఈ 10 బకెట్లో ఆ 50 అనేవాడు దొరుకుతాడు. ఆ 50 అనేవాడు 10 బకెట్లో దొరుకుతాడు. మీరు కనుక ఈ 10 బకెట్లోకి వచ్చి, ఈ 10 బకెట్లోకి వచ్చి చూస్తే మీకు ఏజ్ 50 అనేవాడు దొరుకుతాడు. ఏజ్ 50 అనేవాడు ఇక్కడ దొరుకుతాడు. సో దిస్ ఈజ్ హౌ ద హ్యాషింగ్ అల్గారిథం వర్క్స్. వన్స్ అగైన్, సమ్ డేటా ఈజ్ దేర్, సమ్ డేటా ఈజ్ బీయింగ్ రికార్డెడ్ లైక్ దిస్. ఈ విధంగా డేటా రికార్డ్ అయ్యి ఉంది. ఇప్పుడు ఐ వాంట్ టు సెర్చ్ ఆన్ ఏజ్ హూజ్ ఏజ్ ఈజ్ 40. ఎవరి ఏజ్ అయితే 40 వాడు కావాలి నాకు. ఎవరి ఏజ్ అయితే 40 వాడు కావాలా. దాని మీద హ్యాషింగ్ అల్గారిథం అప్లై చేస్తున్నాం. H1 is a hashing algorithm. We are applying a hashing algorithm. When I apply the hashing algorithm H1,
when I apply the hashing algorithm H1, when I apply the hashing algorithm H1 on this age, it generates some value which is either 00 or 01 or 10. Let us assume because of this algorithm it generated a value 00 అనుకుందాం. It generated a value 00 అనుకుందాం. Then automatically ఆ 00 బకెట్ని, అంటే ఈ బకెట్ని, ఈ బకెట్ 00, ఈ బకెట్ 01, ఈ బకెట్ 10, ఏ బకెట్ అయితే 00 ఉంటుందో ఆ బకెట్ని సెర్చ్ చేస్తాము. ఏ బకెట్ అయితే 00 ఉంటుందో ఆ బకెట్ని సెర్చ్ చేస్తాం. వి సెర్చ్ దట్ బకెట్. అక్కడ మీకు కావాల్సిన 40 దొరికిందా? దొరికింది. ఆ బకెట్ మాత్రమే వెతుకుతాం. కాబట్టి స్పీడ్ పెరుగుతుంది. అన్ని రికార్డ్స్ని వెతకం, వి జస్ట్ సెర్చ్ దట్ బకెట్. ఆ బకెట్లో మీకు 40 దొరికిందా? ఆ బకెట్లో 40 దొరికిందా? దొరికింది. సో జోన్స్ 40 అండ్ హీ శాలరీ ఈజ్ సమ్ $6,000 అనుకుందాం. దిస్ ఈస్ ది ప్రైమరీ ఇండెక్సింగ్. అలాగే చెప్పండి. Sir, what happens when duplicates repeat, sir? డూప్లికేట్స్ ఉన్నప్పుడు ఈ బకెట్లోనే ఉంటాయి. 44 అనుకోండి, దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ షోయింగ్. 44 ఉందనుకోండి, ఈ బకెట్ చూపిస్తుంది. ఇంకా నీకు ఏ 44 కావాలంటే ఆ 44ని తీసుకోవాలి. ఈ రెండు 44లు వస్తాయి. ఈ బకెట్లో 44 ఉంది, చూసుకోండి అంటది. ఇక్కడ 44 ఉంది, ఇక్కడ 44 ఉంది. సో యూ నీడ్ టు చూస్ యాజ్ పర్ Sir, if there is duplicate between 00 and 01, then what happens? No, it will not happen. No duplicates between 00 and 01. No duplicates. Right? Is it clear? No duplicates between 01 and 00. That will not happen. Duplicates similar data అంతా ఒక దగ్గరికి వస్తాయి, ఒక దగ్గరికి చేరతాయి. ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ ఈ పర్టికులర్ ఇండెక్సింగ్ ఆర్గనైజేషన్ ఇదే డేటా. Suppose I'm going with the another indexing that is called auxiliary indexing or secondary indexing. Auxiliary indexing or secondary indexing. ఇది ఒక ఇండెక్సింగ్. ఇదే డేటా I want to do indexing on salary. Salary ప్రకారం వెతకాలనుకుంటున్నాను. I want to know whose salary is 6,000 అనుకుందాం. I want to know whose salary is 6,000 అనుకుందాం. Whose salary is 6,000 అనుకుందాం. ఇప్పుడు I'm not saying primary indexing. Now I am saying secondary indexing. ఇప్పుడు చూడండి, దిస్ ఐఎమ్ కాలింగ్ సెకండరీ. సెకండరీ ఇండెక్సింగ్ ఎప్పుడు వస్తుంది? డూప్లికేట్స్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు మీకు పిక్చర్ వస్తుంది. డూప్లికేట్స్ ఉన్నప్పుడే మనం సెకండరీ ఇండెక్సింగ్ కాన్సెప్ట్స్లోకి వెళ్తాం. ప్రైమరీ ఇండెక్సింగ్, దెన్ సెకండరీ ఇండెక్సింగ్ వెళ్తాం. ఐఎమ్ అప్లయింగ్ #2 ఫంక్షన్. దిస్ ఈస్ ఎ డిఫరెంట్ ఫంక్షన్. దిస్ ఈస్ ఎ డిఫరెంట్ ఫంక్షన్. దిస్ ఈస్ #2 ఫంక్షన్. ఇందాక చేసింది H1 ఫంక్షన్, #1 ఫంక్షన్. Now I am applying a different function, #2 function apply చేస్తున్నాను. Now I want to search for a salary 2007 అనుకుందాం. ఏదో ఒక salary తీసుకుందాం. I want to search for a salary whose salary is $2007. $2007 salary is given. When salary is given, ఇదేం చేస్తుందంటే ఒక ఇండెక్స్ స్ట్రక్చర్లో వెతుకుతా ఉంది. 2007 ఎక్కడ ఉంది అని చూసింది. ఇక్కడ ఉంది 2007, ఇక్కడ ఉంది. It contains an address. And if you progress to that address, ఆ అడ్రస్ కనుక వెళ్తే నీకు కావాల్సిన డేటా అక్కడ దొరుకుతుంది. ఇక్కడ ఇందాక సమ్ స్టూడెంట్ ఆస్క్ డూప్లికేట్స్ ఉంటే ఏమవుతుంది? ఇప్పుడు చూడండి, ఇట్ ఈస్ ఐదర్ ప్రొడ్యూసింగ్ 00 ఆర్ ఇట్ ఈస్ ప్రొడ్యూసింగ్ 11. మీరు ఇచ్చిన దానికి హ్యాషింగ్ అల్గారిథం అప్లై చేస్తే ఇట్ ఐదర్ ప్రొడ్యూస్ 00 ఆర్ ఇట్ ప్రొడ్యూస్ 11. సపోజ్ 00 ప్రొడ్యూస్ చేసింది అనుకుందాం ఫర్ ద వాల్యూ 3000. ఫర్ ద వాల్యూ 3000. ఇఫ్ ఐ గివ్ ద వాల్యూ 3000, it generated a value for 3000. My value is 3000. Then it generated a value 00. అక్కడికి వెళ్ళింది. అక్కడ రెండు ఉన్నాయి, 3000 ఉంది. ఫస్ట్ 3000కి వెళ్ళండి. ఇదా స్మిత్? కాదు, వాడి పేరు స్మిత్ కాదండి. 3000 కానీ స్మిత్ కాదు. సో ఇంకొక 3000 చూపిస్తా ఉంది. వాడి పేరు ఆష్బా. అవును, ఆష్బా. హిజ్ నేమ్ ఈజ్ ఆష్బా. ఎస్, నాకు కావాల్సింది వీడే. వాడిని పట్టుకుంటాం.
అంటే సర్చింగ్ ఈజ్ గెటింగ్ మినిమైజ్డ్. ఇన్ని వేల రికార్డ్స్ని సెర్చ్ చేసే బదులు ఒకటో రెండో రికార్డ్స్ని మనం సెర్చ్ చేస్తున్నాం. అంటే ద క్వాంటిటీ ఆఫ్ డేటా ఈజ్ గెటింగ్ ఫిల్టర్డ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ మినిమైజ్డ్. మనకి ఎవరు కావాలంటే వాళ్ళని పట్టుకుంటాం. 2-3 రికార్డ్స్ని సెర్చ్ చేస్తాం, ఎక్కువ రికార్డ్స్ని మనం సెర్చ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు. ఇలాంటి సందర్భాన్ని మనం ఏంటాం? ఆక్సిలరీ ఇండెక్సింగ్, ప్రైమరీ ఇండెక్సింగ్ అండ్ ఆక్సిలరీ ఇండెక్సింగ్ కాన్సెప్ట్స్ అంటాం. ఒకసారి డయాగ్రామ్ బాగా స్టడీ చేయండి. 1 minute ప్లీజ్ స్టడీ ద డయాగ్రామ్. We proceed to the next concept. This is tree-based indexing. Tree-based indexing. Tree-based indexing. Just you see the diagram. You see the diagram, you can easily understand the explanation. This entire explanation, what I wrote here, the entire explanation, you can easily understand by just seeing this diagram. You watch the diagram, you can easily understand what is a tree structured indexing. ఇదంటే మీకు ఈజీగా అర్థమవుద్ది. ఇది హైరార్కియల్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ డేటా అనేది ఉంటుంది. ఇక్కడ లైన్ కొట్టాం కదా, ఇక్కడ లైన్ కొట్టేసింది కదా, ఇది డిస్క్ అనమాట. ఆ కింద అదంతా మీ డిస్క్ అనమాట. దిస్ ఇస్ ద డిస్క్. మీ డిస్క్లో దిస్ ఇస్ డిస్క్ హార్డ్ డిస్క్ అనమాట. మీ హార్డ్ డిస్క్లో అసలు డేటా ఉండాల్సిందంతా డేటా ఉంది. దిస్ ఇస్ ద డేటా విచ్ ఇస్ ఇన్ హార్డ్ డిస్క్. కానీ మన కీబోర్డ్ నుంచి ఎప్పుడు ఏమి ఎంటర్ చేసినా సరే అది ముందు మెమరీలోకి వెళ్తుంది. మెమరీ నుంచి హార్డ్ డిస్క్లోకి వచ్చి వెతకటం మొదలు పెడుతుంది. మళ్ళొకసారి వినండి. మనం ఏం డేటా ఇచ్చినా సరే ముందు మెమరీలోకి వెళ్తుంది. మెమరీ నుంచి ప్రాసెస్ అయ్యి హార్డ్ డిస్క్లో వెతకడం మొదలు పెడుతుంది. అంటే ఇండెక్సింగ్ అంతా ఎక్కడ ఉంటుంది? మెమరీలో ఉంటుంది, ర్యామ్లో ఉంటుంది. ర్యామ్లో అడ్రస్ దొరుకుతుంది. ఆ అడ్రస్ లొకేషన్కి వెళ్తే డిస్క్లో మీకు కావాల్సిన డేటా దొరుకుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ట్రీ స్ట్రక్చర్డ్ ఇండెక్సింగ్ ఎలా ఉందో చూడండి. 1278 ఎగ్జాంపుల్. 12 కన్నా తక్కువ ఉండేవన్నీ ఈ బ్రాంచ్లోకి వెళ్తాయి. జాగ్రత్తగా గమనించండి. 1278 అన్నాం, ఏజ్ అనుకుందాం. ఈ 1278 అనేది ఏజ్ అనుకుందాం. 12 కన్నా తక్కువ ఉండే ఏజెస్ ఎంప్లాయీస్ అంతా ఈ పక్కకు వచ్చారు. 12 ఏజ్ కన్నా తక్కువ ఉండే స్టూడెంట్స్ అనుకోండి, ఏదన్నా అనుకోండి, ఈ పక్కకు వచ్చారు. 12కి 78కి మధ్యలో ఉండే వాళ్ళందరూ ఇక్కడికి వచ్చారు, ఈ బ్రాంచ్లోకి వచ్చారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1956 చూడండి, 1956 వీళ్ళందరూ 12కి 78కి మధ్యలో ఉన్నారు. వాళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చారు. 78 కన్నా ఎక్కువ ఉండేవాళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చారు. ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా వినండి. 2 వాల్యూస్ మనం తీసుకుంటే 3 బ్రాంచెస్ వస్తాయి. 2 వాల్యూస్ కనుక తీసుకుంటే 3 బ్రాంచెస్ వస్తాయి. 12 కన్నా తక్కువ వాళ్ళు, 12కి 78కి మధ్యలో ఉండేవాళ్ళు, 78 కన్నా ఎక్కువ ఉండేవాళ్ళు. 12కి తక్కువ ఉండేవాళ్ళు, 12కి 78కి మధ్యలో ఉండేవాళ్ళు, 12కి 78కి మధ్యలో ఉండేవాళ్ళు, 78 కన్నా ఎక్కువ ఉండేవాళ్ళు బ్రాంచ్. మళ్ళీ ఇక్కడ తీసుకోండి. 12కి 78కి మధ్యలో ఉండేవాళ్ళు 1956 అనుకుందాం. ఒకడు 19 ఇయర్స్, ఇంకోటి 56 ఇయర్స్ అనుకోండి. 19 ఇయర్స్ కన్నా తక్కువ ఉండేవాళ్ళు, 19కి 56కి మధ్యలో ఉండేవాళ్ళు, 56 కన్నా ఎక్కువ ఉండేవాళ్ళు. చూడండి బ్రాంచెస్ ఎలా వచ్చినాయో. 19 కన్నా తక్కువ ఉండేవాళ్ళు, 19కి 56కి మధ్యలో ఉండేవాళ్ళు, 56 కన్నా ఎక్కువ ఉండేవాళ్ళు. మళ్ళీ ఇక్కడ తీసుకోండి. 19కి 56కి మధ్యలో ఉండేవాళ్ళు ఇద్దరు ఉన్నారు. 33, 44 అనేవాళ్ళు ఉన్నారు అనుకుందాం. 33, 44 ఉన్నారు అనుకుందాం. 33 కన్నా తక్కువ ఉండేవాళ్ళు, 33, 44కి మధ్యలో ఉండేవాళ్ళు, 44 కన్నా ఎక్కువ ఉండేవాళ్ళు. సపోజ్ నేను ఇప్పుడు అడిగాను, ఐ వాంట్ ద ఏజ్ హూజ్ ఏజ్ ఈజ్ లెట్ మీ సే 25. ఎవరి ఏజ్ అయితే 25 వాళ్ళు కావాలన్నా అనుకోండి. చాలా డేటా ఉంటుంది. ఈ డిస్క్లో అంతా డేటా వెతికే బదులు
25 అంటే 12కి 78కి మధ్యలో ఉంటుంది కదా, ఈ మధ్య బ్రాంచ్లోకి వెళ్ళిపోద్ది. కాబట్టి దిస్ ఈజ్ ఎలిమినేటెడ్, దిస్ ఈజ్ ఎలిమినేటెడ్. ఐ వాంట్ ఏజ్ 25 అన్నాను. 25 అంటే 12కి 78కి మధ్యలో ఉంటుంది కదా, కాబట్టి దిస్ బ్రాంచ్ ఈజ్ ఎలిమినేటెడ్, దిస్ బ్రాంచ్ ఈజ్ ఎలిమినేటెడ్, మధ్యలోకి వచ్చేసింది. 25 అంటే 19కి 56కి మధ్యలో ఉంటుంది కదా, 19కి 56కి మధ్యలో ఉంటుంది కదా 25, కాబట్టి దిస్ బ్రాంచ్ ఈజ్ ఎలిమినేటెడ్, దిస్ బ్రాంచ్ ఈజ్ ఎలిమినేటెడ్. ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా మధ్యలో బ్రాంచ్కి వచ్చాం, ఈ మధ్యలో బ్రాంచ్కి వచ్చాం. ఈ మధ్యలో బ్రాంచ్ కనుక నువ్వు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే, మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే, మనం అడిగింది 25. 25 అంటే 33 కన్నా తక్కువ కదా, 25 అంటే 33 కన్నా తక్కువ కదా, కాబట్టి దిస్ బ్రాంచ్ ఈజ్ ఎలిమినేటెడ్, దిస్ బ్రాంచ్ ఈజ్ ఎలిమినేటెడ్. 33 కన్నా తక్కువ ఈ బ్రాంచ్ ఒకటే వెతుకుతాం. ఈ బ్రాంచ్ యొక్క బకెట్ కనుక చూసినట్లయితే, ఈ బ్రాంచ్ యొక్క బకెట్ కనుక డిస్క్లో చూసినట్లయితే మనకు కావాల్సింది 25. 25 ఉన్నాడా, 25 ఉన్నాడా, ఉన్నాడు, అంతే, దొరికింది. దీన్ని ట్రీ స్ట్రక్చర్డ్ ఇండెక్సింగ్ అంటారు. దిస్ మెథడ్ ఆఫ్ సర్చింగ్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ ట్రీ స్ట్రక్చర్డ్ ఇండెక్సింగ్. ట్రీ సర్చింగ్ ఇండెక్సింగ్ అంటారు. సార్ మీరు ఈ డయాగ్రామ్ బాగా స్టడీ చేయండి, మీకు అర్థమైపోద్ది వాట్ ఈస్ దట్ అనేది. జస్ట్ మినిట్, యూ ప్లీజ్ స్టడీ. Now let us proceed to the next concept. I hope so you are following this concept. This is a tree structured indexing. Same tree structured indexing, there is a concept called B plus trees. The same concept. B plus trees అని ఉంది. ఇది మీరు C డేటా స్ట్రక్చర్స్లో చదువుకున్నారు. B plus trees is called as a balanced tree, height balancing tree. B plus tree is nothing but it is a height balancing tree. It balances the height. ఇక్కడ చూడండి, it is a balanced in height. It is a height balancing tree. It is a height balancing tree. B plus tree is nothing but height balancing tree. మామూలుగా డేటా ఇట్లా ఉందనుకోండి, డేటా ఇలా ఉంది, ఇదొక డేటా ఐటమ్, ఇదొక డేటా ఐటమ్. ఎప్పుడైతే ట్రీ అన్నామో ఇంప్రాపర్ బ్యాలెన్సింగ్ ఆఫ్ హైట్ రావచ్చు, ఇట్లా రావచ్చు, ఇలా వచ్చింది అనుకోండి. అఫ్ కోర్స్ యు ఆర్ రిప్రజెంటింగ్ ద డేటా, బట్ ఇట్ ఇస్ నాట్ ఎ బ్యాలెన్స్డ్ ట్రీ. ఇప్పుడు చూడండి, దీని రైట్ బ్రాంచ్ చిన్నగా ఉంది, హైట్ ఆఫ్ లెఫ్ట్ బ్రాంచ్ బాగా పెద్దగా ఉంది. ఎప్పుడైతే పెద్దగా ఉందో, హైట్ ఆఫ్ లెఫ్ట్ బ్రాంచ్ పెద్దగా ఉందో, డెప్త్ పెరిగిపోయింది. దీని యొక్క డెప్త్ ఆఫ్ ద ట్రీ పెరిగిపోయింది. డెప్త్ పెరగటం మంచిది కాదు. ఎప్పుడైతే డెప్త్ పెరుగుద్దో పెర్ఫార్మెన్స్ డిగ్రేడేషన్ వస్తుంది, స్పీడ్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ సర్చింగ్ డిగ్రేడేషన్ వస్తుంది. అండ్ హెన్స్ దిస్ ఈజ్ నాట్ రైట్ వే ఆఫ్ కన్స్ట్రక్టింగ్ ట్రీస్. డేటాని ఇట్లా రిప్రజెంట్ చేయటం మంచి పద్ధతి కాదు. అందుకని B ప్లస్ ట్రీస్లో ఏం చేస్తామంటే, ఇట్ ఈస్ ఏ హైట్ బ్యాలెన్సింగ్ అనేది మనం చేస్తాం. బ్యాలెన్స్, వి ఆల్వేస్ ట్రై టు బ్యాలెన్స్ ఇన్ హైట్ బ్యాలెన్సింగ్ అనేది మనం చేస్తాం. ఈ హైట్ బ్యాలెన్సింగ్ చేసినప్పుడు సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ రొటేషన్స్ అవన్నీ పెట్టుకొని బ్యాలెన్సింగ్ ఎలా చేస్తాం, ఇది ఒక నోడ్ అనుకోండి, అది ఒక నోడ్ అనుకుందాం. నెక్స్ట్ నోడ్ క్రియేట్ అయినప్పుడు ఖచ్చితంగా ఈ బ్రాంచ్ వచ్చేస్తుంది, ఖచ్చితంగా రెండు వచ్చేస్తాయి, ఖచ్చితంగా రెండు వస్తాయి. ఇప్పుడు చూడండి, ఇట్లా వచ్చింది. మళ్ళీ ఇక్కడ వస్తుంది అనుకోండి, బ్రాంచ్ వస్తుంది అనుకోండి, మళ్ళీ ఇక్కడ బ్రాంచ్ వస్తుంది అనుకోండి. ఇప్పుడు ఇట్ నీడ్ నాట్ బి ఏ బై, అంటే రెండే బ్రాంచెస్ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. ఇట్ మే గో విత్ ది అనదర్. మొత్తానికి చైల్డ్ లీఫ్ నోట్స్ అన్నీ ఒకే లెవెల్లోకి వస్తూ ఉంటాయి. లీఫ్ నోట్స్ ఎప్పుడు కూడా ఒకే లెవెల్లోకి వస్తాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇది డేటా, 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 మొత్తం బ్యాలెన్స్ అయింది. అన్ని లీఫ్ నోట్స్ ఖచ్చితంగా ఎప్పుడు కూడా ఒకే లెవెల్లో ఉంటాయి. అలా ఉంటే దీన్ని హైట్ బ్యాలెన్సింగ్ ట్రీస్ అంటారు. దీస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ హైట్ బ్యాలెన్సింగ్ ట్రీస్. హైట్ బ్యాలెన్సింగ్ ట్రీస్ వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే, హైట్ ఎప్పుడైతే బ్యాలెన్స్ అయిందో స్పీడ్ ఆఫ్ ప్రాసెసింగ్ విల్ బి గ్రేట్. ఇప్పుడు చూడండి, దీని ఫ్యాన్ ఇన్ ఈజ్ 1,
ఇప్పుడు ఈ నోడ్ ఉందనుకోండి, ఈ నోడ్కి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, ఒక నోడ్ నుంచి పైనుంచి ఒక నోడ్ నుంచి వస్తుంది, అందుకని ఫ్యాన్ ఇన్ ఈజ్ 1 అంటాం. దీన్ని ఫ్యాన్ అవుట్ అంటే ఈ నోడ్ నుంచి ఎన్ని బయటికి వెళ్తున్నాయి, 2 వెళ్తున్నాయి. సో దీని ఫ్యాన్ అవుట్ ఈజ్ 2, దీని ఫ్యాన్ ఇన్ ఈజ్ 1. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది తీసుకోండి, ఇది తీసుకోండి, ఈ డయాగ్రామ్ తీసుకోండి, ఇట్లా ఉందనుకుందాం. ఈ నోడ్కి ఒక నోడ్ నుంచి వస్తుంది కాబట్టి ఫ్యాన్ ఇన్ ఈజ్ 1. ఈ నోడ్కి 3 చైల్డ్ నోడ్స్ వెళ్తున్నాయి, సో ఫ్యాన్ అవుట్ ఈజ్ 3. For this particular node, the fan in is 1, and the fan out is 3. 1 to 3. The fan out is 3. So this is how we go with a tree called as B plus trees. B plus trees, that is a balanced trees. Balanced trees. B plus trees is nothing but a balanced trees. Here there is a concept called cost model. మనకి రకరకాల ఫైల్స్ ఉన్నాయి. డేటాని స్టోర్ చేయడానికి రకరకాల పద్ధతులు ఉన్నాయి. హీప్ ఫైల్స్ అని, సార్టెడ్ ఫైల్స్ అని, క్లస్టర్డ్ ఫైల్స్ అని, అన్క్లస్టర్డ్ ట్రీ ఇండెక్సింగ్ ఫైల్స్ అని, అన్క్లస్టర్డ్ హ్యాష్ ఇండెక్సింగ్ అని, మనకి చాలా రకరకాలుగా మనం డేటాని స్టోర్ చేయొచ్చు. డేటాని స్టోర్ చేయడానికి హీప్ ఫైల్స్ అని, సార్టెడ్ ఫైల్స్ అని, క్లస్టర్డ్ ఫైల్స్ అని, అన్క్లస్టర్డ్ ట్రీ ఇండెక్సింగ్ అని, అన్క్లస్టర్డ్ హ్యాష్ ఇండెక్సింగ్ అని రకరకాల పద్ధతులు ఉన్నాయి డిస్క్లో డేటాని స్టోర్ చేయడానికి. మనం కామన్ ఆపరేషన్స్ వాట్ వి డూ ఈజ్ స్కానింగ్. అంటే అంత డేటాని చూస్తాం. సపోజ్ నేను 10 రికార్డ్స్ని స్టోర్ చేశాను అనుకోండి, 10 రికార్డ్స్ని చూడాలి, దట్స్ కాల్డ్ స్కానింగ్. లేదా ఈక్వాలిటీ సెర్చ్ చేస్తాం. 503 అనేవాడు ఉన్నాడా లేడా, 503 501 ఈక్వల్స్ టు 503 కాదు, 501 ఈక్వల్స్ టు 502 కాదు, 503 ఈక్వల్స్ టు 503 అవును. అంటే ఈక్వాలిటీ సెర్చ్, మనకు కావాల్సిన రికార్డు దొరికిందా లేదా చూస్తాం. ఇది స్కానింగ్ అంటే అన్నిటినీ చూడటం. ఈక్వాలిటీ సెర్చ్ అంటే నాకు కావాల్సింది మాత్రమే చూడటం. రేంజ్ సెర్చ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హూ శాలరీ ఈజ్ ఇన్ బిట్వీన్ 50,000 to 60,000 వాళ్ళే కావాలన్నా అనుకోండి, దట్స్ కాల్డ్ రేంజ్ సెర్చ్. ఎవరి శాలరీస్ అయితే 50,000 to 60,000 మధ్యలో ఉందో, ఎవరి శాలరీస్ అయితే 50,000 to 60,000 మధ్యలో ఉందో వాళ్ళే కావాలి అని అనుకోండి, దట్స్ కాల్డ్ రేంజ్ సెర్చ్. అలాగే వి పెర్ఫార్మ్ ఇన్సర్షన్ ఆపరేషన్ అండ్ డిలీషన్ ఆపరేషన్. అయితే ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది, ఇక్కడ కంపారిజన్ ఆఫ్ కాస్ట్, ఐఓ కాస్ట్ అన్నాడు. హీప్ ఫైల్స్ పద్ధతి ఉపయోగిస్తే స్కానింగ్ కాస్ట్ ఎంత, ఈక్వాలిటీ సెర్చ్ కాస్ట్ ఎంత, రేంజ్ సెర్చ్ కాస్ట్ ఎంత, ఇన్సర్ట్ చేయడానికి పట్టే కాస్ట్ ఎంత, సెర్చ్ చేయడానికి డిలీట్ చేయడానికి పట్టే కాస్ట్ ఎంత. డిలీట్ చేసేటప్పుడు ముందు వెతికి పట్టుకొని ఉంటేనే మనం డిలీట్ చేయాలి. ముందు సెర్చ్ చేయాలా, దాని తర్వాత డిలీట్ చేయాలా. సో సెర్చింగ్ టైం ప్లస్ డిలీషన్ టైం 2 వస్తాయి. డిలీట్ చేయడానికి పట్టే కాస్ట్ ఎంత చూడండి. సార్టెడ్ ఫైల్స్ స్కానింగ్ పట్టే టైం ఎంత, కాస్ట్ ఎంత, దిస్ ఇస్ ద కాస్ట్. స్కానింగ్కి పట్టే కాస్ట్ ఎంత, ఈక్వాలిటీ సెర్చింగ్కి పట్టే కాస్ట్ ఎంత, రేంజ్ సెర్చింగ్కి పట్టే కాస్ట్ ఎంత, ఇన్సర్షన్కి కాస్ట్ ఎంత, డిలీషన్కి కాస్ట్ ఎంత, అట్లా అన్నిటికీ ఇచ్చాడు. దీన్ని కంపారిజన్ ఆఫ్ ఐఓ కాస్ట్ ఫర్ డిఫరెంట్ ఫైల్ ఆర్గనైజేషన్స్ అని అంటారు. ఇది మీరు బై హార్ట్ చేయాలి, మగప్ చేయాలి. There is a possibility of asking the question of comparison of IO file organizations. There is a possibility. There are fair chances of asking this question. కాబట్టి ఈ tabular formని మీరు బై హార్ట్ చేయాలి. సో ఇక్కడతోటి let us conclude this class. Thank you, students.